for Science and Technology, your own conference there, and you insisted to join us. So really, we are really honored, but I know your presentations are always interesting, so please have the floor. Thank you very much. My dear well-esteemed professors, my dear colleagues, thanks for having me today. I know the clock is chasing me already, so I will wrap it up rapidly. Our talk will be about numbers. It's always numbers, a little bit of presentation. Numbers are very powerful. Some philosopher, like 200 years ago, said that numbers are the true existence of God, because everything is in harmony, everything is very accurate. So with numbers, there are no mistakes. Okay. Why we use measurements in radiology? First, for diagnosis. If I told you that this liver is 40 centimeter, what you guess from this number? It is just a number. So if I told you it is more than 16, so it's enlarged. If it's not, it is normal. So you need numbers to know if there's a pathology or not. Second thing, you have to know about the follow-up. If you have a tumor, and the tumor is 5 centimeters, and then you go for chemotherapy, and then you go for another imaging, and then it's 4 centimeters or 3 centimeters, now you will know that it is regressing and the treatment is working. The other thing is guiding management. If I told you that this guy has a pulmonary nodule that is 8 millimeters, now what will you do? You will do a PET CT. If it is less than 4 millimeters, you will do nothing. So it's guiding management as well. I will start with the musculoskeletal measurements. It's my subspecialty, in fact. I don't think we will be able to finish all measurements, so I might stick to this only, and then we might do other things in next conferences and meetings, inshallah. So, as Dr. Siham said, when the technologist is doing an MRI for a patient, he is not a photographer for the image. He knows things. He knows anatomy. He knows pathology. So he might guide this imaging. So you have to know these measures. If you look for the cervical spine, you have the cervical spine and the lumbar spine. Now you have to take the measurement of the spinal canal to diagnose a central canal stenosis. For the cervical spine, it's always normally beyond, more than 13 millimeters. If it is less than 10 millimeters, so it is absolute stenosis. For the lumbar canal, the number is larger, so it is 15 millimeters. What about the Cobb's angle? Cobb's angle is used when you are assessing scoliosis. You do a dorsal spine or a chest X-ray involving the dorsal spine, and then you do these lines. You draw a line along the upper border of the most tilted vertebra above, and another line along the lower end plate of the lower vertebra below, and then you get the angle, you measure it. If it is normal, so it is less than 10 degrees. If it is 10 to 20 degrees, so it's mild scoliosis. So if it is 20 to 40, moderate, and if it's more than 40, it's severe. See, this is why I'm talking about numbers. You don't tell me this guy has a scoliosis and then you silence. No, you have to tell me how much the scoliosis is bad. The other measure is the acromion-humeral distance. When you look for this X-ray, you can measure the distance between the acromion and the humerus to detect if there's any rotator cuff pathology like supraspinatus tear or tendinopathy. So normally it is around 8 to 12 millimeters. If it is 6 to 7, now you have narrowing or thinning of the supraspinatus tendon. And if it is less than 6 millimeters, so I can diagnose a supraspinatus tear, of course. We deal with knee X-rays, and in the reports we see a narrow joint space, No one tell me how narrow the joint space is. So if there's any number that I can rely on, yes, it's 3 millimeters. If the joint space is below than 3 millimeters, now you have to diagnose osteoarthritis. If it is less than 2 millimeters, this is a significant narrowing of the medial joint space, and now you have a significant osteoarthritis. But you cannot quantify the cartilage in the X-ray, so you have to go with the T2 mapping and mapping studies for the cartilage. Again, when you do have an X-ray,
you have to measure this angle. It's a very simple angle. You draw a line along the center point of the femoral head, and this is the line, first line. And the second line is parallel to the most lateral aspect of the acetabulum, and you get this angle. And this angle, normally, it is less than 25 degrees. If it is less than 20 degrees, now you have DDH or head dysplasia. Another measure for the angle in the children, you do two lines. First line is the Helgen-Reiner line along the inferior most aspect of the iliac bone, this transverse line, and then you have to draw a vertical line along a lateral most aspect of the acetabulum, and now you get this 90-degree angle. Of course, it's a cross, it's looked like a cross, and then the femoral head must lie in the inframedial aspect of this cross. If it is not, now you can diagnose a hip dysplasia as well. Again, another angle for the hip. It's called the acetabular angle, also in children. Normally it is around 30, and it progressively reduces with age. So if it is more than this, you can diagnose a developmental hip dysplasia in children. Look for this X-ray, and in everyday practice, this X-ray is written as a normal X-ray. There is nothing bad with this X-ray, but in fact, if you look for the shaft neck angle, now you can see this angle is above 140, and this is called coxa valga. If it is less than 120, it's coxa vara, and the normal part between 125 and 135 degrees. Again, with the patient that suffer from anterior knee pain, when you do a lateral X-ray, you have to diagnose the patella location according to the femur. So we have two variants, the patella alta and the patella baja. You measure it by applying the inside Salvati index ratio, by measuring the patellar height and the patellar tendon height, and then you divide them to get the ratio. Normally it is 0.8 to 1.2 millimeters. If it is less than 0.8, so it's patella baja. If it's more than 1.2, it's patella alta. Again, with a musculoskeletal, you have this ankle and it looks normal. Sometimes the calcaneal fracture is hidden. You can see calcaneal fracture, but you can get it by measuring the polar angle. You do two lines. The first line is a transverse line connecting point 1 and point 2. Point 1 is the posterior process of the calcaneus. Point 2 is the posterior facet of the calcaneus, and then the second line connecting the superior facet of calcaneus, point 3, and the highest point of the calcaneus when the cuboid articulation, here point 3, and now you get this polar angle. Normally it's between 20 and 40 degrees. If it is less than 20 degrees, this is a calcaneal compression fraction, even if you can see it. Another measure called the Taylor tilt angle. We measure it by drawing two lines. The first line along el tibial plafond, and the other line is along el talar dome, and then you get this angle. If this angle, normally it is less than 5 degrees. More than 5 degrees, I can say that it is there is a ligamentous instability or a tibio-talar ligament disruption. For the wrist and hand, we have a variant. It's called ulnar variance. You do two lines. The first line along the ulnar articular surface, the other line along the radial articular surface, and then you measure the space between the two lines. Normally it is plus or minus 1 millimeters. If it is more than 1 millimeter, it's positive ulnar variance, and the effect and the risk of the ulnar impaction is diagnosed by this way. The normal X-ray of the wrist, when a man or a woman suffers from wrist pain and you do X-ray for the wrist and it looks normal, now you have to look for the lateral X-ray of the wrist because you might see some dissociations. First, you measure this angle. It's called scapholunate angle. In this lateral diagram, you can see this bone, which is called unate, and this bone, which is called capitate, and this bone, which is called scaphoid. You draw a line along the capitate vertically, perpendicular, and then you draw a line parallel along the axis of the scaphoid, and then you have this angle. It's called scapholunate angle. Normally, it's between 30 and 60 degrees. If it is more than 60, this is called dorsal intercalated segment instability. If it is less than 30 degrees, it's called volar intercalated segment instability, and this means that some ligamentous midcarpal disruption. We have this case. You can see the angle here. It looks like right angle, 90 degrees. What you can say, is it VZ or DZ? This is a dorsal intercalated because it is more than 60, it is 90 degrees. طيب دي بقى مهمة. حالات السكانوجرام اللي تيجي تتصور في أسام الأشعة
اكشولي اللي بيرسم كل الخطوط هو التكنولوجيست. الراديولوجيست بيجي في الاخر يبص على هذه الارقام ويقرر اذا كانت هذه الارقام تعني شيء او لا تعني شيء. طب احنا بنعملها ليه؟ عشان نشوف اذا كان في لامب ديسكريبنسي ولا ما فيش لامب ديسكريبنسي، في لامب اطول من لامب يعني ولا لا. طيب بنعمل ايه؟ بناخد مقاسات اللامب كله اللي هو الهول لامب لينث، وبعد كده بناخد مقاس الفيمر لوحدها ومقاس التيبيا لوحدها. طيب as a planning for surgery يعني بنعملها ازاي؟ بنعملها على اكس راي. لو انت عندك الفيلم الطويل بتاع الرجلين كلها على بعضها تصورها اكس راي عادي. لو ما عندكش هتدخلها على السي تي وتعمل لها ايه؟ فول لينث سكانوجرام. طيب احنا بنقيس من فين لفين؟ احنا بناخد مقاسين، المقاس الاولاني من عند السنتر بارت اوف ذا femoral head all the way down لحد ما توصل للتيبيال بلافوند. خلاص؟ المقاس الثاني بنقسمه نصين، الفيمر لينث لوحده والتيبيال لينث لوحده. الفيمر لينث من اول السنتر بوينت اوف ذا femoral head لحد ما بنوصل للفيمورال كوندايل، وبعد كده من عند التيبيال اميننس لحد ما نوصل للتيلر دوم التيبيال بلافوند. وي دونت انكلود الجوينت سبيس هنا. المفروض ان الفرق بين التو لامبس ما يكونش اكتر من 2 سم. 2 سم فرق ده معناه significant abnormality. الحاجه الثانيه اللي بتتعمل برضو انك بتجيب صوره للفيمورال نيك وتعمل لها اوفرلاي بالسي تي برضو على الفيمورال كوندايل، وتاخد مقاسين، المقاس الاولاني باراليل للفيمورال نيك والمقاس الثاني باراليل للبوستيريور كوندايل بتاعت الفيمور عشان يطلع لك انجل بينهم. دي بنسميها ذا فيمورال فيرجن انجل. انت بتقيس الانجل دي بالجهاز عادي على الورك ستيشن بتاعتك عشان تحدد لي حاجه اسمها الفيمورال ايه انتي فيرجن. نورمالي في الادلتس هي من 10 ل 20 ملم. في الاطفال الصغيرين الانفنتس بتكون من 30 ل 40، وطبعا بتقل مع الوقت لحد ما توصل ل 10 20. طب لو هي اقل من 10 انا ممكن هنا اشخص ريترو فيرجن اوف ذا فيمورال نيك، ولو هي اكتر من 25 بشخص اكسسيف انتي فيرجن. This is very important وانت بتبص على حالات الايه السكانوجرام. طيب ممكن ناخد الهيد اند نيك سريعا. لما نيجي نبص على السي تي برين في ناس تقعد تقول لك الفنتركلز ده شكله دايليتد او هو يعني يبان دايليتد. طب هو دايليتد قد ايه؟ في حاجه اسمها ايفانز اندكس. بنعمل ايه الايفانز اندكس ده؟ بنقيس الانتير هورن بتوع اللاترال فنتركل ويدث وبنقيس البايبرايتال ويدث في نفس السكشن علشان نطلع ريشيو. الريشيو دي المفروض انها اقل من 3، لو هي اكتر من 3 this means ان انا عندي هيدروكيفاليك تشينجز. طيب الناس اللي بيكون عندهم تروما العيان ده الدكتور زي ما الدكتور سيام كانت بتقول ما بنشوفوش، فانت لما هتبص عليه عيان جاي مخبوط في حادثه وعنده كل انواع الهيموريج تقريبا، فانت بعينك لقيت هيموريج الحمد لله تمام وماله. ايه المشكله؟ المشكله ان عنده ميد لاين شيفت. العيان ده ممكن يموت، فلازم تبلغ الراديولوجيست اللي معاك بسرعه ان هو يكتب الريبورت بسرعه، ودي كريتيكال فاليو يبلغ بيها الطوارئ بسرعه عشان ده يطلع العمليات في بحر ساعه او ساعتين. فده مهم جدا انك تحدد اذا كان في ميد لاين شيفت ولا لا. طب هعرف منين؟ احنا عندنا في حاجه اسمها ذا ترو ميد لاين اللي هو من عند البروسيس ده في السكال انتيريورلي للبروسيس ده في السكال بوستيريورلي، ده اللي اسمه ترو ميد لاين. وبعد كده عندنا في نقطه وهميه بين اللاترال فنتركلز هنا اسمها سيبتم بلوسيدم. انت بتقيس المسافه دي قد ايه وتقول لي الميد لاين شيفت ده قد ايه. نورمالي هو اقل من 2 مللي، لكن لو ميد لاين شيفت من 3 ل 5 فده ميد لاين شيفت بسيط عادي، ممكن نستنى شويه صغيرين. اكتر من 5 مللي ده سيجنيفيكانت ماس افكت، العيان ممكن يخش في حاجه اسمها كونايزيشن سندروم ويموت بسرعه جدا. فده مهم قوي تكونوا عارفين. مش مهم خالص ده. العيان اللي بيكون عنده هيدروكيفالوس دوا وبعد كده تبص على السالكاي والجراي بتاعته تلاقيها مش دايليتد قوي، بس تلاقي الفنتركلز دايليتد قوي. بنحسب له حاجه اسمها كالوزال انجل، بتبان برضو عندك في الورك ستيشن بتاعت الجهاز. الكالوزال انجل دي لو هي النورمال بتاعها من 100 ل 120، لو هي اقل من 90 ديجريز ده بيشخص حاجه اسمها نورمال بريشر هيدروكيفالوس. طيب اجين عيان بيجي لك بيقول لك انا عيني ما بشوفش بيها او عندي بليرنج اوف فيجن، فانت بتصوره وبتعمل له الام ار اي لازم تاخد بالك من اللقطه دي عشان تاخد سيكونس مختلفه عن النورمال سيكونسز بتاعت البرين العادي. فهتعمل ايه؟ انت هتيجي تبص هنا عند الاوبتيك نيرف، هتحس ان الاوبتيك نيرف ده شويه ثيك. هتيجي ورا الجلوب بحوالي 3 مللي وتاخد الترانسفيرس دايمتر بتاعه هيطلع حوالي 5.5 مللي زي في الحاله دي. طالما اكتر من 5 مللي ده معناه ان العيان ده عنده انكريزد انتراكرينيال بريشر. ممكن يقول لك العيان ده كل شكوته ان هو مصدع، فانت هتبص على الام ار اي شكله نورمال، بس هي دي حاجه صغيره قوي ممكن ما تبانش. لو انت لقطتها وبلغت بيها راديولوجيست موجود هتبقى حاجه كويسه ان احنا نعمل له اذر سيكونسز خاصه بموضوع الانتراكرينيال بريشر العالي دوت. حاجه برضو انت برضو بتاخد بالك منها واحنا شغالين، عشان انت اللي هتقرر ان الفحص يتحول من ام ار برين عادي الى دايناميك سيلا. لو بتبص على البيتويتري جلاند في قاعده كده بنسميها 6 8 10 12، ده الهايت بتاع البيتويتري جلاند. ففي الاطفال الصغيرين عاده بتكون الهايت بتاعها 6 مللي، في الرجاله الادلتس والبوست مينوبوزال ويمن بيكون المقاس 8 مللي،
فالتشايلد بيرنج بيريود في ميلز بتكون 10 مللي، وفي الناس اللي عندها في ليت بريجنسي او في البوست بارتم بعد الولاده على طول بتكون لحد 12 مللي. طب لو انت بتبص على واحده في التشايلد بيرنج بيريود ولقيت البيتويتري بتاعتها 14 مللي، هل هتسكت؟ لا، المفروض تبلغ الراديولوجيست اللي معاك ان الحاله دي شكلها عندها بيتويتري ايشو ماكرو ادينوما مثلا، احنا محتاجين نعمل لها دايناميك ام ار للسله، مش هنكتفي بهذا الفحص فقط. متهيألي مش هنلحق نقول الباقي، هوصل معاكم بس للبوينت الاخيره. الفاينل تيبس اند تيك اوايز، يعني انت لازم تكومبير دايما المقاسات اللي عندك بالايدج اوف ذا بيشنت، السكس، البادي هابيتس بتاعه، لان في ناس بيبقوا حجمهم كبير جدا جدا وبالتالي الميجرز بتاعتهم هتبقى كبيره جدا. الحاجه الثانيه لازم الميجرز تبقى ستاندرايزد عشان لما العين يجي بعد سنه يعمل تقرير متابعه يبقى عنده حاجه ستاندرايزد اعرف اتابع عليها. الحاجه الاخيره we have to document everything should be documented for quality issues for the sake of the patient وقت الفولو اب بتاعه برضه. السمول ديفرنسز دي فعلا بتفرق كتير قوي قوي في الايه في الفولو اب بتاع العيان. شكرا جزيلا، ميرسي. بصراحة يا دكتور أحمد من أمتع المحاضرات اللي حضرتها بجد. يعني حتى النيم اوف ذا ليكتشر يشد بجد، لأن حاجات ما بناخدش بالنا منها وحاجات هتفيدهم جامد جدا. ثانك يو بجد. ثانك يو. We have to announce دكتور